Okay, hello. In the video is about motion in a straight line. இதுக்கான derivations நீங்க கிளாஸ்ல ஏற்கனவே பண்ணிருப்பீங்க. We'll just go through the three main equations. Okay, so now a moving body. எப்போ வந்து ஒரு body moving நம்ம சொல்றோம், அதோடைய position change ஆகிக்கிட்டே இருந்தா you are telling the body is in motion or the body is moving. இது வந்து basics of motion. This is the first thing. The second thing is the difference between scalar and a vector. இது நீங்க ஸ்கூல்ல பார்த்திருப்பீங்க. Scalarங்கிறது it has only magnitude. அப்படி பார்க்கும்போது speed is a scalar where you are concerned only about the magnitude, but velocity is a vector. இதுல வந்து magnitude and direction ரெண்டும் இருக்கு. இதுல ஒரு பேசிக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாடி வந்து ஒரு பாயிண்ட் A அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்ல ஆரம்பிக்குது. சாரி, ஒரு பாடி A அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல ஆரம்பிச்சு B க்கு போகுது. ஓகே, மறுபடியும் B ல இருந்து A க்கு வருது. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா distance traveled, let us say இது ஒரு 2 மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா what is the distance traveled? 2 meter plus 2 meter. Distance is equal to 2 plus 2 which is equal to 4. இது வந்து distance travel. Displacement அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Displacement அப்படின்னா ஒரு டைம்ல இருந்து இன்னொரு டைம்க்கு பாடி எந்த இடத்துல இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்ச பாடி இங்க டிராவல் பண்ணிட்டு திருப்பி இங்கே வந்துருச்சு. So which means displacement is actually 0. So distanceங்கிறது total distance போயிட்டு வருது, displacementங்கிறது 0. So which means இதுல பார்க்கும்போது speed is equal to distance traveled by time taken, whereas velocity is equal to displacement by time. So இதுல பார்க்கும்போது நீங்க velocity போது displacementங்கிறது 0ங்கும் போது velocity 0 தான் வரும். So இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் போக போக நம்ம ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்பீட், velocity, distance, displacement, இதுக்கான differences வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். So what are the three basic equation? So first equation, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா a moving body has initial velocity u. Initial velocity என்ன? நகர ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல இருக்கிற velocity u. Acceleration a. What is a? இது எப்பவுமே a வந்து acceleration. So final velocity v is equal to u plus at. இது வந்து first equation of motion. இதை நீங்க ஏற்கனவே பார்த்திருப்பீங்க. Second equation of motion, a body has an initial velocity u. It has an acceleration a. அப்போ distance traveled. உனக்கு இப்ப final velocity இன்னுமே தெரியல. நமக்கு என்ன தெரியுது? We know the initial velocity u and the acceleration a. So sorry, distance velocity, distance traveled. So distance traveled yes is equal to ut plus half at square. இவங்கிறது initial velocity ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், ஏங்கிறது acceleration இதுவும் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இப்போ எனக்கு final velocity தெரியும். So I have initial velocity u, acceleration a, final velocity v. இது மூணுமே இருக்கு. இப்போ நான் distance travel நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா v square minus u square is equal to 2as. So இந்த மூணு equation they are very very important to motion in a straight line. So ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க பண்ணும்போது என்னென்ன பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னா முதல்ல பாருங்க. எனக்கு இனிஷியல் velocity இருக்கு, acceleration இருக்கு, அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா first equation. If you are asked to find the velocity, first equation. If you are asked to find the distance travel, second equation. இல்ல எனக்கு இனிஷியல் velocity இருக்கு, final velocity இருக்கு, டைம் இல்ல, பட் நான் இப்ப டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா third equation. இந்த சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நீங்க வச்சுக்கணும். Let us go into solving problems. Okay, இப்போ நம்ம first problemல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். A boy walks 3 meter okay east. இதுக்கு அவன் எடுத்துக்கிற டைம் வந்து 2 seconds. Then 2 meter west. இதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் வந்து 3 seconds. Find number 1.
his average speed, 2 his average velocity. இங்க ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன நம்ம பார்க்கலாம். பாய் வாக்ஸ் 3 மீட்டர் ஈஸ்ட். ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் ஏ, இது பாயிண்ட் பி. ஓகே, இல்லை பாயிண்ட் பி கூட நீ எடுக்க தேவையில்லை. ஸோ பாயிண்ட் ஏலேருந்து இப்படி போகிறோம். ஓகே, எவ்வளோ 3 மீட்டர் நடந்துடுறோம். நடந்து இங்கே பிக்கு போகிறோம். தென் 2 மீட்டர் வெஸ்ட் என்ன பண்ணுறான், பிலேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கே திரும்பி இவ்வளோ தூரம் வந்துடுறோம் 2 மீட்டர். ஸோ இதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் வந்து 2 செகண்ட்ஸ், இதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் 3 செகண்ட்ஸ். நவ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ஆவரேஜ் ஸ்பீட், ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி. ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன். நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இல்லையா. ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை டைம் டேக்கன். இதை முதல்ல முடிப்போம். ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்? இங்கிருந்து 3 மீட்டர்ஸ் நடந்திருக்கானா, மறுபடியும் இங்கிருந்து 2 மீட்டர்ஸ் நடந்திருக்கானா. ஸோ total distance is equal to 3 meter plus 2 meter, which is equal to 5 meter. Time, total time is equal to 2 seconds plus 3 seconds, which is equal to, plus 3 seconds, which is equal to 5. So speed is equal to distance by time, yeah? So speed is equal to 5 divided by 5 is equal to 1 meter per second. Now we have to find out. So இது வந்து first speed கண்டுபிடிச்சிட்டோம், average speed. Next நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன, velocity. What is velocity? Velocity is equal to displacement by time. Time வந்து இதுக்கும் 5 seconds தான், no change. Now what is displacement? இப்போ இந்த பாய் இங்கிருந்து இங்க போறான், he has traveled a distance of 3 meter. ஆனா மறுபடியும் கிளம்பி இங்க வந்துட்டான், இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டான், which means starting pointல இருந்து இந்த distance இருக்கு இல்லையா, என்ன இந்த distance, 1 meter. 3 meter போனவன் 2 meter திரும்பி வந்ததுனால அவன் ஆரம்பிச்ச இடத்துல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கான், 1 மீட்டர்ல தான் இருக்கான். So displacement is equal to 1 meter, which is 3 minus 2. 3 போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டான். And you already know time is 5 seconds. So what is velocity? Velocity is equal to displacement, which is 1, divided by time, which is 5. So which is equal to 1 divided by time is equal to 0.2 meter per second. So average speed is 1, average velocity is 0.2. So this is going to be option B. So this is how you approach problem. என்ன இருக்கு அப்படிங்கறதை எழுதிக்கங்க, என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு எழுதிக்கங்க, and you will be able to solve it easily. இப்போ second problem க்கு போலாம். Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்ன, we are going to see the second problem. A man goes 10 meter towards north, then 20 meter towards east, then find the displacement. Find the displacement. So இங்க மறுபடியும் நான் ஞாபகப்படுத்துறது, the difference between distance and displacement. Displacementங்கிறது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு, இப்போ என்கிட்ட ஒரு சின்ன கப் இருக்கு, டீ கப் இருக்கு, நான் இப்படியே பண்றேன், இந்த டீ கப் இப்படியே பண்ணிட்டு ஃபைனலா இங்க வைக்கிறேன். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டேன்னா, இங்கிருந்து இங்க என்ன டிஸ்டன்ஸோ அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிஸ்டன்ஸுங்கிறது இந்த டீ கப் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு அப்படிங்கிறது. நீ ஒரு கிரவுண்ட்ல வந்து ஓட ஆரம்பிக்கிற, சுத்தி சுத்தி ஓடுற, ஒரு கிரவுண்ட சுத்தி ஒரு தடவை சுத்தி வந்தா 1/2 கிலோமீட்டர் வச்சுக்கோ, 1/2 கிலோமீட்டர். ஸோ 4 தடவை நீ ஓடினேன்னு வாட் இஸ் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் அப்படின்னா 2 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவேன். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டேன்னா, நீ ஆரம்பிச்ச இடத்துல தான் வந்து நிக்கிற, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 0. ஸோ அதே இதுல நம்ம பார்க்கும்போது இதை வந்து நம்ம கிராஃபிக்கலா முதல்ல வரையலாம். ஸோ இங்க இதுதான் பாயிண்ட் ஏ, பாயிண்ட் ஏல இருந்து நார்த்துக்கு போறோம். எவ்வளவு தூரம் போறா, this man walks 10 meters, then 20 meters towards east. So இங்கிருந்து this is B ன்னு வச்சுக்கலாம், இங்கிருந்து இங்க 20 meters நடந்துட்டான், இந்த C க்கு வந்துட்டான். இப்போ டிஸ்டன்ஸ்
covered என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 10 plus 20 fine. So displacement okay 10 plus 20 13 டக்குனு நீங்க டிக் பண்ண கூடாது. நான் என்ன சொன்னேன் shortest distance. So which means இப்படி போக மாட்டேன். Given an option shortest distance என்ன ஸ்ட்ரைட்டா இங்கிருந்து அங்க போறது தான் shortest distance. So உனக்கு வேண்டியது AC தவிர AB plus BC கிடையாது. So to find the displacement நமக்கு என்ன தேவை AC தேவை. So அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் Pythagoras theorem தான் AC square is equal to AB square plus BC square. So you need only AC. அப்ப என்ன பண்ண போற root of AB square plus BC square. Okay, what is AB? AB is 10 square. What is BC? BC is 20 square. இதோடைய square root தேவை உனக்கு. What is 10 square? 10 square is 100 plus what is 20 square? 20 square is 400 whole root which is equal to root of 500. இது நீ calculate பண்ணேன்னா roughly 22.3 something வரும். So you can say 22.35 வரும்போது nearest you can say is 22.5. So your answer is going to be A. So always question என்னன்னு பாருங்க distance நீங்க அப்படியே ஆட் பண்ணி போட்டுறலாம் displacement வரும்போது இப்படி பண்ணணும். Now let us go into the third problem. Okay, so நம்ம இப்ப பார்க்க போறது என்ன நம்ம பார்க்க போறது third problem. A man goes from A to B at V1 velocity V1 and returns from B to A at a velocity V2 speed னு வெச்சுக்கலாம். V1 is the speed. So A னு ஒரு point B னு ஒரு point இங்க first A ல இருந்து B க்கு போறான். ஓகே இது A னு ஒரு point இது B னு ஒரு point போகும்போது velocity V1. இப்போ B ல இருந்து A க்கு வரும்போது velocity V2. Speed. Find the average speed and average velocity. Again நான் சொல்றேன் V1 plus V2 by 2 லாம் நீ டக்குனு எழுதிடக்கூடாது. So let us say average இப்போ இதுக்கான distance வந்து நம்ம நிறைய கொடுக்கல only V1 V2 மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. So distance வந்து A to B வந்து is D னு வெச்சுக்கலாம். So total distance travel. What is the total distance travel? He goes from A to B, then comes from B to A. Total distance travel. So total distance travel is D plus D, which is equal to 2D. And let us assume in the distance உடைய time T1 னு assume பண்ணிக்கலாம். இந்த distance இந்த திருப்பி போறாங்க இல்லையா இந்த again D இதோட distance time வந்து T2 அப்படினு நம்ம assume பண்ணிக்கலாம். So total time taken is equal to T1 plus T2. Please remember T1 is not equal to T2 because first போகும்போது ஒரு velocity வரும்போது ஒரு velocity. So T1 is not equal to T2. You could also say velocity is distance travel by time taken இல்லையா so இது நீங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் sorry velocity is equal to distance travel by time taken or you could say time is equal to distance by velocity இதை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Now first one average okay இது average velocity first speed second வருது sorry average velocity and speed. Okay, average velocity ஏன்னா இங்க ஆப்ஷன்ஸ் அப்படி தான் கொடுத்திருக்காங்க. So what is the average velocity? Average velocity is equal to displacement by time. கரெக்ட்டா டைம் எடுத்துட்டேன்னா உனக்கு பிரச்சனை இல்லை T1 plus T2. இப்போ average velocity வந்து displacement இங்கிருந்து கிளம்பி போயிட்டு திருப்பி இங்கே வந்துட்டான். So there is no displacement. So which is average velocity is 0. So இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல ஒண்ணா தான் இருக்கணும். First short list பண்ணிட்டோமா இப்போ second average speed. Average speed. Speed is equal to distance travel by time taken. So what is distance travel? 2D. Time taken is T1 plus T2. So இதை கொஞ்சம் நம்ம வந்து cancel out பண்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம். So which is equal to நமக்கு moreover you want an answer in terms of V1 and V2. So you can write 2D divided by
What is T? T1 d by V1 plus this can be written as d by V2. So if you எழுதுறேனா 2d, this will be 2d divided by, okay, d by V1 plus d by V2 இல்லையா. So you can say, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 2d, okay, இல்லைனா first நம்ம அது common factor எடுத்து பண்ணிடலாம். Okay, you will have 2d divided by what is the common in V1 விட்டு எடுக்கணும் இல்லையா. So you will have V1 V2 இல்லையா. So in this case you will have d V2 plus d V1. Okay, so if then this will be equal to 2d by d V1 V2 by V1 plus V2. So d will get cancelled. So what will you have? You will have 2 V1 V2 by V1 plus V2. So in the ரெண்டு ஆப்ஷன்ல ஒன்று தானே சொன்னேன். So you have 2 V1 V2 by V1 plus V2. This is the answer. அடுத்த ப்ராப்ளம்க்கு போலாம். நம்ம இப்ப பார்க்க போறது problem 4. A player throws a ball vertically upwards with a velocity u, initial velocity u, at highest point. இது ball வந்து highest point னா ball எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு மேல போயிடுச்சு, இனிமே திரும்பி தான் வரப்போகுது. So which means highest point போன அப்புறம் அதுக்கு எந்தவித velocityயும் கிடையாது. So இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல என்னன்னு பார்க்கலாம். Both velocity and acceleration of the ball are zero. Velocity zero தான், ஏன்னா highest point போயிடுச்சு. Acceleration of the ball zero இருக்க முடியாது, என்ன இப்போ acceleration due to gravity ல ball கீழே வரப்போகுது. First option கிடையாது. Velocity of the ball is u, இல்ல அது initial velocity. Acceleration is zero, so இதுவும் இல்ல. Velocity of the ball is zero, but its acceleration is g. இது என்னன்னு பார்க்கலாம். Highest pointல நான் சொன்னது velocity zero. இனிமே ball வந்து கீழே தான் வரப்போகுது. கீழே வரும்போது அதோடைய acceleration எதை பொறுத்து இருக்கும்? ஒரு பொருள் கீழே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கீழே வரும்போது அதோடைய acceleration is only due to acceleration due to gravity. So it is only the third option. Fourth option பார்த்துக்கலாம். Velocity of the ball is u. அங்கே fourth option அடிபட்டு போடுது. So it is the third option. Now let us go into the fifth problem. Okay, question 5. A ball is thrown vertically upwards with a velocity. So ball தூக்கி போடுறேன். So இப்போ velocity என்ன இதுக்கு? Velocity is 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meters. அதாவது 25 meter ஒரு building இருக்கு. இதுக்கு மேல நின்னுக்கிட்டு நீ பாலை மறுபடியும் தூக்கி போடுற. So இந்த total distance எவ்வளவுன்னு கேக்குறான். Okay? Or இந்த total distance கேட்கல, அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, இந்த total distance நீ கண்டுபிடிச்சேன்னா ball வந்து இந்த இடத்துல இருந்து எவ்வளவு தூரம் போறதுன்னு நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம். Height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. How high will the ball raise? Take g is equal to 10 meter per second. So g is equal to 10 meter per second. இது வந்து நீ which is equal to acceleration. So இந்த ball மேல போயிட்டு இப்ப கீழே வருது அப்படின்னு நீ வச்சுக்கிட்டேன்னா, so your final velocity is going to be 0. So உனக்கு இப்ப g இருக்கு, initial velocity இருக்கு, final velocity இருக்கு. ஒரு ஃபார்முலா தான், v square minus u square is equal to 2as. What is v? Is 0. What is u? U is 20. 20 the whole square is equal to 2 into 10 into s. Therefore, and இங்கே வந்து நீ வந்து பாலை தூக்கி போடுற இல்லையா, பாலை தூக்கி போடும்போது it is acting against gravity. So this can also be taken as minus 10. Okay, so you can say now what is 20 square? So first rearrange பண்ணிக்கிறேன் equation. So you can now say 20 square is equal to 20s. Am I right? So what is s equal to? S is equal to 400 divided by 20. So this will be 20.
So which means இங்கிருந்து ball இங்கே போறது வந்து another 20 meter. So how high will the ball raise? The ball will raise to 20 meter. Total raise அப்படினா உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா இது வந்து இப்போதைக்கு இந்த क्वेश्चनக்கு இது அவ்வளவு ரெலவென்ட் இல்ல. Total raise உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா it will be 25 plus 20 which will be equal to 45. Okay? Okay, problem 6. A bullet is fired into a wooden block. A bullet fired into a wooden block loses half its velocity after penetrating 40 cm. It comes to a rest after penetrating a further distance of n ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So இதுல ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. First, let us say initial velocity is equal to v அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. So it loses half its velocity after penetrating 40 meter, which means s is equal to 0.4 centimeter. This is the distance travel. And final velocity என்ன? Sorry, final velocity வந்து நீ அதை v1 அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இல்லைன்னா u v னு வச்சுக்கலாம். Let us say initial velocity u னே கூட வச்சுக்கணும். Initial velocity is u. So okay, final velocity இதுல வந்து பார்த்தேன்னா v is equal to u by 2. v is equal to u by 2, correct? Why? Loses half its velocity after penetrating 40 centimeter. So initial velocity u னு வச்சுக்கிட்டேன்னா your final velocity v will be equal to u by 2 because it is half its velocity. So now what should you find out? You can say in the formula v square minus u square is equal to 2a. Yes, but what is your v? Your v is u by 2. So u by 2 the whole square minus u square is equal to 2as. Okay, so உனக்கு s க்கான வேல்யூ தெரியும். What is s? Your s is now going to be if you're going to write in centimeter, this is going to be 40 centimeter. So or this is 0.4 meter, sorry, 0.4 meter or 40 centimeter. So 2a into 40. So you substitute பண்ணி இது பண்ணும்போது what will you get? You will get a as equal to 3v square by 320. நீங்க common factor எடுத்து calculate பண்ணி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா you will get a is equal to 3u square by 320. இப்போ ரெண்டாவது கேஸ் it comes to a rest after penetrating a further distance of n அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So இப்போ half the distanceக்கு வந்துடுச்சு. So ரெண்டாவது கேஸ்ல what is your initial velocity? Your initial velocity u itself is u by 2. This is your initial velocity. What is your final velocity? Final velocity is 0. You already have an expression for a. S என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So formula என்ன? v square minus u square is equal to 2as. You are expected to find s. So s is equal to v square minus u square by 2a. So what is your v square? Your v square is 0. 0 square minus what is your u square? U by 2 the whole square divided by 2 into 3 v square by 320. So இது நீங்க cancel out பண்ணி substitute பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனலா வர ஆன்சர் என்ன? Substituting for a and everything, the final answer you get for x is equal to 40 by 3 centimeter. Substitute all this and you will finally get 40 by 3 centimeter. So remember, இதுல ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. First case from the beginning to the middle of the block. இதுக்கு வந்து beginning கான velocity என்ன? Middle of the block வந்து final velocity. Middle of the block to coming to stop. அப்ப middle of the block வந்து initial velocity, coming to a stop is the final velocity. So இந்த மாதிரி ரெண்டு இதுவா பிரிச்சுட்டு நீங்க பண்ணணும். On a long horizontally moving belt, figuring illa, sorry, on a long horizontally moving belt, a child, when a figure varanjikalam, on a long horizontally moving belt, a child runs to and fro with a speed 9 km per hour. Child speed enna 9 km per hour. This is speed in the child speed. Okay, with respect to the belt move ஆயிட்டு இருக்கு.
the child மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. நம்ம எஸ்கலேட்டர் மாதிரி, நம்ம எஸ்கலேட்டர்ல ஏறி போயிட்டு இருக்கும்போது எஸ்கலேட்டர் மேல போகுது இல்ல, ஸோ அதுவும் ஆட் ஆகும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அதே கான்செப்ட் தான். Between his father and mother located 50 meter apart. So இங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க 50 meter apart. The belt moves with the speed of 4 km per hour. For an observer on a stationary platform outside, what is the speed of the child running in the direction of the belt? இது வந்து ஆக்சுவலி கன்ஃபியூஸ் பண்ண கொடுத்துருக்குறது. நான் இங்கே நின்று பார்த்துட்டு இருக்கேன். பார்த்துட்டு இருக்கும் போது எஸ்கலேட்டர் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. எஸ்கலேட்டர் மேல நீ ஏறி போற, அப்போ ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும்? வெரி சிம்பிள். ஸோ எஸ்கலேட்டருடைய ஸ்பீட் which is 4 km per hour plus the childோட ஸ்பீட் 4 plus 9 which is 13 km per hour. இப்போ ஒரே ஒரு கேஸ்ல தான் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி 5. எப்போ எஸ்கலேட்டர் ஒரு டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு, சைல்டு ஒரு டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்குன்னு தான் 5. இந்த கேசஸ் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ சைல்டு இஸ் மூவிங் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எஸ்கலேட்டர்ங்கும் போது both the velocities will add up and it is going to be 13 km per hour. So அடுத்த வீடியோல இன்னும் கொஞ்சம் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் மோஷன் இன் a straight line பார்க்கலாம்.